Dear students, let us move on to Unit 5 of optional paper, that is discrete numeric functions and generating functions. Discrete numeric functions and generating functions. ಇದು ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Okay. What's a function? You have studied functions here. So this is Unit 5. We have started from Unit 2. Unit 2 in the start ಮಾಡಿ ನಾವು 2 ಆಗಿ 3 ಆಗಿ 4 ಆಗಿ ಈಗ 5. 2, 3, 4 is over. After completing 5, we will return back to Unit 1. That is the last unit. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ let me check whether you are able to reach back college. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 5, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ whose domain is set of natural numbers, right, and range is set of real numbers. Domain natural numbers, range real numbers. Such a class of functions are called discrete numeric functions. I repeat, the class of functions whose domain is set of natural numbers and range is set of real numbers. These are called discrete numeric functions, or simply numeric function. Numeric function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೊಟೇಷನ್ AR ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ AR. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ್ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0. ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ 0, ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಇಸ್ A0. 0 ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ AR ಬರೆಯುವಾಗ ಯುವರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 is assigned A0. For the natural number 1, the corresponding real number is A1. 2 ಇದ್ದರೆ A2, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎನ್ ಇದ್ದರೆ AN, ಆರ್ ಇದ್ದರೆ AR. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ there is assigned a real number in this numeric functions. So AR equal to 25R square plus 2, or 25R cube plus 2. It's a numeric function. The numeric function is denoted by AR, BR, CR, etc. Here is piecewise into 0 to 8, the function value 3R square. Greater than 8, it is 3 power R minus 1. These are discrete numeric functions. Discrete numeric functions. We denote a numeric function by thick letter A. ಹೀಗೆ ಬರೀತೇವೆ, numeric function A. Right? For a numeric function A, what are A0, A1, A2, A3, etc.? These denote the value of the function. Value of the function ಅಂದರೆ AR. Value of the function at R equal to 0, R equal to 1, R equal to 2, etc. Right? For a numeric function A, we use the notation A0, A1, A2, etc. to denote the value of the function at 0, 1, 2, etc. Fine? Okay. So discrete numeric function, it is a mapping from N to R. Domain is set of natural numbers. Range is set of real numbers. Fine? Okay. Today, in the very first session, we are going to study forward and backward difference of numeric function. Forward and backward difference. Forward difference, backward difference of numeric functions. Numeric functions. Okay. What do you mean by forward difference of a numeric function A? Forward difference of a numeric function A is denoted as delta A. ಹೀಗೆ ಬರೀತೇವೆ, right? And the value of this at R is, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ R ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ R plus 1. The forward difference ಅಂದರೆ the next value minus present value, right? The next value delta A is nothing but
AR plus 1 minus AR. R is greater than or equal to 0. Forward difference. Suppose you are standing here. Right? ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ the next value minus present value. The forward difference. You are standing here. The next value minus present value. AR plus 1 minus AR. That is delta A. That is the forward difference of the numeric function A. What do you expect for backward difference? Backward difference ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. AR minus AR minus 1. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು 0 ತನಕ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 0. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ 0 ತನಕ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ A0. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ A0? ಇಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AR minus 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ R greater than or equal to 1. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ, 2 ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಅಟ್ 0 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ A0. ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ 1, at 1 and to the right of 1. Integer value, integer values. What is the backward difference? The present, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A2 minus A1 ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ A3 minus A2, AR minus AR minus 1, AR the present value minus AR minus 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು AR ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ AR minus 1. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. AR minus 1. ಫಾರ್ವರ್ಡಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ numeric function. This is the main work for this first session. For the first session here, you find the forward difference and backward difference. Forward difference and backward difference. Difference. Okay. Of what? For the numeric function A defined by AR is equal to, so it is 0. For 0 less than or equal to R less than or equal to 2. Okay. 2 power minus R plus 5. For R is greater than or equal to 3. Right? So this is a numeric function given. You are asked to calculate backward difference and forward difference and backward difference. First, let us take forward difference. Please understand this. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 6 mark ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3 mark ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. Forward difference for this numeric function. It is denoted by, let B be the numeric function corresponding to the forward difference of A, delta A. Right? B denote the forward difference. Forward difference of the numeric function A. That is delta A. Delta A ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು R equal 0, 1, 2, 3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದ್ದರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು R plus 1 ಇದ್ದರೆ, ಇದು R ಇದ್ದರೆ R plus 1, AR plus 1 minus AR, ಅದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆಂದರೆ R equal to 0 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ವೆನ್ R is 0, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂತ. ಆರ್ ಝೀರೋ ಆದರೆ A1 ಆಯ್ತು, ಇದು A1 ಮೈನಸ್ A0, ರೈಟ್, A1 ಮೈನಸ್ A0. ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ AR. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದನ್ನು ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ AR? AR ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಝೀರೋ? 0 to 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಝೀರೋ. 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಪ್ಲಸ್ 5, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅಂದರೆ A1ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A1? ಎಟ್ A1 ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಎಟ್ A0 ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 2 ತನಕ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ 0. R ಈಕ್ವಲ್ 0 ಇರುವಾಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ B. ಓಕೆ, R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಳ್ಳುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 0 ಆಯಿತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? AR ಪ್ಲಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, AR ಪ್ಲಸ್ 1, A1 ಪ್ಲಸ್ 1, A2 ಮೈನಸ್ A1 up to 2, R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2, AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಅಪ್ ಟು 2 0 ಆದರೆ ಇದು 0 ಮೈನಸ್ 0, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಎಟ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. At 0 also the difference is 0, forward difference is 0. Is it okay? Fine, right. Up to 2 it is 0. Next value greater than or equal to 3. R equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, R equal to 2 ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, R equal to 2, 1 ತನಕ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, R equal to 2 ಇರುವಾಗ R equal to ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3, A3 ಮೈನಸ್ A2. ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3, ಇದು 2. 3 ಬರುವಾಗ R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಪ್ಲಸ್ 5, 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 5, ಇದು ನಿಮ್ಮ A3 ಮೈನಸ್ A2. at R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, so what is 2 power minus 3? 1 by 2 cube plus 5. What is 1 by 2 cube? 8 ಆಯಿತು. 8 into 5 40, 41 by 8 ಇದು 41 by 8. It is at R equal to 2. So R equal to 0 ದಲ್ಲಿ 0, R equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0, R equal to 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 41 by 8. R ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರುವಾಗ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? R ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರುವಾಗ, ವೆನ್ R ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, AR plus 1 minus AR. For R greater than or equal to 3, numeric function value is this much, 2 power minus R plus 5. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? R ಇರುವಲ್ಲಿ R plus 1 ಬರೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ R ಇರುವಲ್ಲಿ R plus 1 plus 5 ಮೈನಸ್, ಓಕೆ, AR ಬೇಕಲ್ಲ, AR, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ R ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at R 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಷ್ಟು. ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದರೆ ಈ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಮೈನಸ್ 1, ಇದು 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಹಿಯರ್, ಇದು 5 ಮೈನಸ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಷ್ಟಲ್ಲ. 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿಯಿತು, ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿಯಿತು, ಸರಿಯಾ? 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R ಇಂಟು 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 1/2 ಇಷ್ಟು. 1/2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಸರಿಯಾ? ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ R
by 2 power 1. It is, what is this? It is minus of 2 power, denominator 1, numerator then minus r minus 1 ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು minus of r plus 1. So we have completed finding all the values required. If forward difference is represented by the numeric function b ಆದರೆ b ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ಆರ್, ಬಿ ಆರ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಝೀರೋ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಟ್ ಝೀರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, at 1 also it is 0, ಅಂದರೆ up to 1 it is 0, right? Up to 1 it is 0 ಅಂದರೆ 0 less than or equal to r less than or equal to 1, right? 0 less than or equal to r less than or equal to 1 it is 0. Next what happens at 2 ಅಲ್ಲ? At 2 what is the value? At 2 you have calculated to be 41 by 8. At 2 it is 41 by 8, r equal to 2 ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಮೈನಸ್ 2 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದು ನಿಮ್ಮ forward difference. This is your forward difference. Just 1 second please.